So in this video we can discuss about cement, and this is from the fifth module of S2 chemistry. So in cement, what does cement generally is? Actually, it's a substance with very adhering property. It can combine various materials like gravel, stone, sand and other materials. As everybody know, cement is commonly used in construction purposes. Now, how to define cement in a simple manner? We can define cement as it is a powdery mixture of various aluminates and silicates of calcium. It is a powdery mixture of various aluminates and silicates of calcium. And we can classify cement into two types depending on the ability to set in presence of water, that is hydraulic and non-hydraulic. From the term itself it's clear. Hydraulic cement means it is set under water, that is the chemical reaction between ingredients and water helps in the setting of that particular cement. Example, Portland cement, etc. So, and the other type, that is non-hydraulic cement, means it is setting, the setting of that particular cement is done without water in a dry process or in a dry condition. It does not set in wet condition, and after setting, this particular is resistant to chemical attack. Now these two are the general classification based on the setting in the presence of water. Now the other classifications or different types of cements are natural cement, coming down, that is natural cement, pozzolanic cement, Portland cement, high alumina content cement, special cement. And in special cement, other two are quick setting cement and expanding cement. So let's see each one. So natural cement, simply natural cement, that is it is produced by pulverizing and calcining, two processes, that is pulverizing and calcining of natural cement rock. This natural cement rock will contain clay and limestone. Now next one is pozzolanic cement. Pozzolanic cement, the pozzolana is a ash which is found in a place in Italy, that is Pozzuoli. It is a volcanic ash, and this particular type of cement, it is a silicaceous and aluminous material which react with calcium carbonate in the presence of water, and this forms compound possessing properties of cement at room temperature which have the ability to set under water. So first of all, natural cements, we have said that is it is produced by pulverizing and calcining natural cement rock. Second, pozzolanic cement. Pozzolana is it is a volcanic ash, fine sandy volcanic ash, first discovered at a place Italy, Pozzuoli, in a place Italy, and it is silicaceous and aluminous material which reacts with calcium carbonate in the presence of water. Then Portland cement is the most common type of cement that we use in construction purposes. It is again classified into seven types which are rapid setting Portland cement, extra rapid setting Portland cement, ordinary Portland cement, low heat resistant Portland cement, then white Portland cement, colored Portland cement, then sulfate resisting Portland cement. Actually it's not a rapid setting, rapid hardening Portland cement, okay, rapid hardening Portland cement and extra rapid hardening Portland cement. And Portland cement, the word Portland was given by Joseph Aspdin as it resembles the Portland stone. Then fourth category of type of cement is high alumina content cement. From the word itself it's clear that alumina, the percentage of alumina present in that particular cement is high, and this quick variety of cement is manufactured by calcining limestone and bauxite. You know, they are the ore of alumina, right? Yes. So high proportion, that is 33 to 55% of alumina is present in this particular cement. The fourth category is super sulfate cement. Super sulfate cement, as the word suggests, it is a sulfate, that is it is prepared by grinding together blast furnace slag with calcium sulfate in the presence of small quantities of lime. Lime is actually calcium oxide, okay, lime is actually calcium oxide. Then
this particular super sulfate cement is used in the construction of dam. Why? Because of some chemical properties or because of some mechanical properties that particular cement possesses. This is used in the construction of dam. It is characterized by very low heat of hydration, high chemical resistance to corrosion, good mechanical properties. These are the major or simply three major properties this particular cement possesses. But the major point because of which it is used in the purpose of construction of dam is it expands very little on setting. It expands very little on setting. This is the major important point that you should write while defining or explaining why it is used in the construction of dam, because the expanding is little. It expands very little on setting. And other properties which this particular cement possesses: high chemical resistance to corrosion, then good mechanical property, very low heat of hydration, good mechanical property, high resistance to corrosion, high chemical resistance to corrosion. And this special cement, going to that special cements, two types, which are quick setting and expanding. Quick setting nu parayumbol it set quickly, 5-minute initial setting, 30-minute final setting. So it is used in construction underwater. It is preferred. Quick setting cement is preferred for construction, underwater construction. This particular contain high percentage of alumina also. Okay, and expanding cement, and as the word suggests, what will be the expanding cement? Actually, it is a mixing Portland cement with an expanding agent. Which is that expanding agent? Sulfo-aluminate is an expanding agent. This sulfo-aluminate is a mixture, or it is a burning of a mixture of gypsum, bauxite and limestone. Gypsum, bauxite and limestone. Burning a mixture of gypsum, bauxite and limestone gives the expanding agent sulfo-aluminate. This particular cement helps to overcome the usual shrinkage which is seen in process of hardening of cement. During hardening there is a shrinkage, usual shrinkage is found, but by using this particular cement, expanding cement, that shrinkage can be overcome, and it is used in pre-stressed concrete work. Because of this property, it is used in pre-stressed concrete works. Going to the manufacture of Portland cement. What are the raw materials? Three major raw materials used in the manufacture of Portland cement. What is calcareous or calcium carbonate containing material, argillaceous or silicate containing material, finally gypsum. So what is calcium carbonate containing materials? Like limestone, marble, chalk. And silicate containing materials like we can say blast furnace slag, then clay, shale, then gypsum. Gypsum is actually added in the final manufacturing method. Okay, that is, there are majorly three major methods. First of all, mixing, then burning, grinding. Mixing is done in two processes, either wet or dry. Then it is burnt in a rotary kiln. That is what burning deals with. Then it is grinded into fine powder, or grinded for the final packing of cement. On that process we add gypsum. Okay, so first of all, coming from the ground, that is the last process, that is grinding. There it is actually the it is the only simple process among the other two. Grinding, in that process, the product formed from the rotary kiln or clinker, which is a cooled clinker, is introduced to a mill. Which mill? That is tube mills for grinding. Okay, tube mills, and in which we grind the final cement. During the grinding process we add gypsum. Gypsum is added to avoid the quick setting. Okay, gypsum is added so that the resulting cement do not set very quickly. This is actually the final process of manufacturing of cement. The remaining two processes, that is mixing and burning. Going on to that, simply what these two, and ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം.
മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം. മിക്സിംഗ് എന്താണ്? ഫ്രം ദി ടേം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, മിക്സ് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മിക്സിംഗ്. മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്, എയ്തർ വെറ്റ് ഓർ ഡ്രൈ. വെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ വെറ്റ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പൗഡറി മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ പൗഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ദിസ് ആർ ക്രഷ്ഡ്, ദി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ക്രഷ്ഡ് ഇൻ ബോൾ മിൽസ്, ക്രഷ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ബോൾ മിൽസ്. ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ മിൽസിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അവിടെ കിട്ടുന്ന പൗഡർ ആണ്, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദി വെറ്റ് പ്രോസസ് വി മിക്സ് ഓർ ക്രഷ്, ആദ്യം റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് മില്ലിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. വാഷ് മിൽ, രണ്ട് മില്ല് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ബോൾ മിൽ ആൻഡ് വാഷ് മിൽ. ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ വേറൊരു മില്ല് പറഞ്ഞു, അതെന്ത് മില്ലാണ്? ട്യൂബ് മില്ലാണ്. ഓക്കെ, സോ മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പറയുന്ന രണ്ട് മില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ മില്ലും വാഷ് മില്ലും ആണ്. ബോൾ മില്ലിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൗഡറിനെ നമ്മൾ റോട്ടറി ക്ലിന്നിലേക്ക് ബാൺ ചെയ്യും. അത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സാണ്, അത് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയും. പിന്നെ വെറ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് മില്ലിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ലറിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ സ്ലറി നമ്മൾ ഹ്യൂജ് ടാങ്ക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേൺഡ് ഇൻ റോട്ടറി ക്ലിൻ. ഏതർ വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലറിയും മറ്റേ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടാണ്, പൗഡർ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ആക്ച്വലി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഏത് രീതിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ബേൺ ചെയ്യുകയാണ്. ബേൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോട്ടറി ക്ലിൻ. ആക്ച്വലി റോട്ടറി ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ട്യൂബാണ്. ഓക്കെ, ഈ ലോങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടറാണ്, ട്യൂബാണ്. ഈ ട്യൂബിൽ 3 പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ ദെയർ. ഓക്കെ, ആദ്യം ടോപ്പ് പോർഷനിൽ വരുന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മോയ്സ്ചർ, ഇപ്പോൾ സ്ലറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിലുണ്ട്, അവിടെ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 100 to 500 degrees Celsius. അടുത്ത് കമ്മിങ് ടു ദി മിഡിൽ സോൺ, മിഡിൽ സോണിലാണ് ആക്ച്വലി കാൽസിനിങ്, അതായത് ആ സോണിനെ നമ്മൾ കാൽസിനിങ് സോൺ എന്ന് പറയും. ആ സോണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 900 degrees Celsius. ഫൈനൽ സോണിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബേൺ ചെയ്യുന്നത്, ആ സോണിലാണ്. അതിനെയാണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് പാർട്ട്, അറൌണ്ട് 1500 degrees Celsius ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലിൻ റോട്ടറി ക്ലിൻ ആണത്. അവിടെ നമ്മൾ ബേണിംഗ് സോൺ എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ക്ലിങ്കർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ടഡ് pasty mass. Okay, clinker is little rounded pasty mass. ഈ ക്ലിങ്കർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട്, കൂൾഡ് ക്ലിങ്കർ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പർ പാർട്ട്. സോ റോട്ടറി ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 to 160 meter ആണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി കോൾ ആയിരിക്കാം ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 4 meters ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then as the kiln rotates, the charge which is introduced from the upper end travels and meet the hot gas moving in the opposite direction. Yes, zone wise ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിനെ. And that is what the process is. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൽ ഏത് മില്ലിലാണ്, ട്യൂബ് മില്ലിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കൂൾഡ് ക്ലിങ്കർ. വാട്ട് ഇസ് ക്ലിങ്കർ? ക്ലിങ്കർ ഇസ് ആ ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, ആ ഫ്രണ്ടിൽ പറയുന്ന ടേംസ് വെച്ച് തന്നെ. അതായത് ലിറ്റിൽ വാട്ട് pasty mass, little rounded pasty mass. Okay, which is clinker. This clinker is then ക്ലിങ്കർ റോട്ടറി ക്ലിന്നിന് കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടസ്റ്റ് സോണാണ്. അതായത് ബേണിംഗ് സോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്ലിങ്കർ നല്ല ഹോട്ടായിരിക്കും. ഇതിനാദ്യം കൂൾ ചെയ്യണം. കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് കോൾഡ് ക്ലിങ്കറിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിങ്കർ കൂളേഴ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് ആൻഡ് കൂളെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ് എടുത്ത് വയ്ക്കത്തല്ല ചെയ്യുന്നത്, എയർ പാസ് ചെയ്താണ് ഇത് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ജിപ്സം എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 mark ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കാം. എന്തിനാണ്? So that the cement resulted found do not set quickly. To avoid the quick setting of cement, we add gypsum in grinding process. ഇനി അടുത്ത് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ വൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമെമ്പർ ദി പെർസെൻറ്റേജ്, ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലീവ് ചെയ്യാതെ. ആക്ച്വലി 7 മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഓക്സൈഡ്സ് ആണ്. 7 അല്ല കേട്ടോ, 8 ആണ്.
7 അല്ല 8 മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്, ദെൻ സിലിക്ക, അലുമിന, അയൺ ഓക്സൈഡ്, magnesium oxide, sodium oxide, potassium oxide, then comes the sulfur dioxide alla sulfur trioxide. Then lime increases the setting time and gives high early strength. Alumina, high percentage of alumina reduces the setting time and increases the strength. Iron oxide imparts grey color to the cement. Then silica increases the strength. അത് high percentage വന്നാൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, കോമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കോമ്പോസിഷൻസ് വരുന്ന കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കുന്നത്. ലൈം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി സെറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ഗിവ്സ് ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്. ദെൻ കംസ് സിലിക്ക വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെൻറ്റ്. ദെൻ അലൂമിന വിച്ച് increases the setting time and increases the strength, reduces the setting time and increases the strength. ലൈം ആണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ അലൂമിനിയ ആണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സിലിക്ക ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നൗ ബാക്കി വരുന്ന സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു.